Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Student, we learn Taqrabil ayat. Say Surat At-Taubah verse 17. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika yuhsab a'maluhum wa fin nari hum khalidun. I ask you to read one ayat, not two ayat. Translate to English. Bismillahirrahmanirrahim. Makana. It is not. Lil musyrikin. For the polytheists. Ayyamuru. That they maintain. Masajidallahi. The mosques of Allah. Syahidina. While witnessing. Ala anfusihim. Against themselves. Bil kufri. With disbeliever. Ulaika wardus. Ulaika habitat worthless. Amaluhum their deeds. Wa finnari and the fire. Hum they khaliduna. Translate to Indonesia. Makana tidak mungkin atau tidak pantas lil musyrikin orang musyrik ayamuru mereka akan memamurkan masjid Allah masjid Allah syahidina karena mereka menyaksikan ala anfusihim terhadap diri mereka bil kufri dengan ulaika mereka itu habitat akan dilebur amaluhum amal-amal mereka wa finnari dan dalam neraka hum khaliduna kekal abadi. What the content this ayat? The content this ayat, it is not for polytheists to maintain the mosque of Allah. Why? Because they are witnessing that they are polytheists, that they are not believe to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, we as Muslim don't live for the mosque, because the mosque is the mark of the believing to Allah subhanahu wa ta'ala. Now read At-Taubah 18, verse 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yashhadillallah.
Translate to English. Innama only yamuru will maintain masajid Allahi, the mosque of Allah. Man who amana believed billahi in Allah wal yawmil akhir and the day of last and the day of judgment. Good. Wa aqama sholata and establish the prayer. Wa ata zakata and give zakat. Walam yasha and doesn't fear illallahu except fasa, then perhaps ulaika those ayakunu that they are minal muhtadina of the guided one. Now translate into Indonesian. Innama yamuru yang akan mengamalkan masjid Allahi, masjid-masjid Allah, man yaitu orang amanah yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, wa aqama sholata dan yang suka mendirikan salat, wa ata zakat dan mengeluarkan, walam yasha dan dia tidak takut ilallah kecuali kepada fasa, ya fasa maka niscaya ulaika mereka itu ayyakunu mereka berada minal muhtadin dari sebagian orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. What the content of this ayat? The content ayat, the maintainer of the mosque of Allah only man amana billah, who believe in Allah, and who believe in the day of the judgment, wa aqama salata and established the prayer, wa ata zakata and give zakat, walam yasa and not fear illallah except that maintain the mosque of Allah only Muslimin, Muslimat, Mumin, Muminat that believe in Allah and believe in the day of judgment. Now please read At-Taubat verse 20 until 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan min Allah wa Translate to English. Alladzina. Translate to English. Alladzina amanu believed wa hajaru and emigrated
wajahadu, and strove, fi sabilillahi, in the way of Allah, bi amwalihim, with their wealth, wa anfusihim, and their lives, A'zamu darajatan rank greater, indallahi, near Allah, wa ulaika, and those whom they al-faizun, successful, yubashir, wa jannat, yubashirhum, give them glad tidings, gives them glad tidings, rabbuhum, their Lord, birahmatin, of mercy, minhu, from him, waridwanin, and pleasure, wajannatin, and the paradise, lahum, for them, fiha, in it, naimun, is blessing, mukimun, and enduring, khalidina, they will abide, fiha, in it, abadan, forever. Inna Allah, indeed Allah, indahu, with him, ajrun, is a reward, azimun, great. Now translate to Indonesia. Alladzina, orang-orang amanu, yang mereka itu beriman, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajah, dan mereka berjihad fi sabilillahi, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka. A'zamu darajatan, adalah derajat yang paling tinggi, indallahi, insyaallah, wa ulaika, dan mereka itu hum, adalah mereka al-faizuna, orang-orang yang beruntung, yubashirhum, akan menggembirakan mereka, yubashirhum, akan menggembirakan siapa, rabbuhum, Tuhan mereka, birahmatin, dengan memberikan rahmat, dengan memberikan kasih sayang, minhu, darinya, waridwanin, dan keridhaan, wajannatin, dan Allah akan menggembirakan mereka dengan surga, lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, naimun, ada kenikmatan, mukimun, yang kekal, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, abadan, innallaha, indahu, mempunyai ajrun, pahala azimun, yang besar.